waliwo enjogera Abaganda gye bagamba nti akabwa keweeyolera ke kakuluma enteega. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yeerondera abamu ku bakungu abali mu Palamenti, naye yali tamanyi bantu balonda nti omulembe gwe baliko guli anirule, nti omulembe guno ogwakaakati gwawukanako ku mulembe guli ogwa 1980 ogwa 1986 n'emyaka egy'emabega 1961 bwe bakoleranga bye bakolanga ne watabaawo agamba, era nga balina enkola yaabwe gye baalinanga, nga bo beetwalanga nti bebe ekitalo, nga bo beetwalanga nti be bannantagambwako. Kati wenjogerera ku mulembe guno gwe tuliko ogw'Abannayuganda okubeera ababuufu ne Palamenti abakulu beyeerondera bennyini, olwaleero balabika batandikiddewo okumwefuulira. Bw'owuliranga omukungu owa gavumenti ali mu NRM ng'atandika okuwanda omuliro eri banna NRM banne, omanyirawo nti ayina ebintu byatakkaanya nabo. Gye tuvuddeko mwalaba akatambi ako, ngenda kuddamu nka bapuleyingire ak'omukulu Tayebwa. Tayebwa ono nno ye Deputy Speaker of Parliament ow'eggwanga Uganda. Yalina olutalo olw'amaanyi, embiranye yali ya ttabbu nnyo wakati we ne Kahindo Otafiire, era nga nabawa warning ne mbagamba nti Kahindo Otafiire mu bbanga eritali lya wala mujja kulaba embeera etali ntebenkevu, kubanga ndabye ku mulembe guno ng'alumba nnyo mukama we Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Tetumanya agenda gy'avuga, ate takomye kubeera ng'alumba yaawo ne mutabani we yennyini enkambi agirumba. Katugenda kulaba ebintu bino mu mpola. Kamala okuwa akatambi kana aka Tayebwa. Bw'omala okulaba akatambi ka Tayebwa, tuddiŋŋane nkunnyonnyole ki ekitambula. Tovaawo. The questions might be the same, but the answers are different. The questions of 1986, when some people came from the bush, might be the questions of today. But the answers are totally different. Answers are not those ones where you have to remind us that you came from the bush, you had guns. No, the narrative is totally different. I told one of them, I said, if you had your disagreements, I was born on 10th November 1980. I wasn't part of your disagreements. We have our own disagreements today. So if I'm a Speaker of Parliament, I must address the challenges of my generation. You can't keep taking me back to say because in Parliament revolutionaries are no longer at the forefront, therefore Parliament is dead. Who told you? Huh? Who told you? So we need to challenge these people. And I hope you journalists can help us challenge these people. I have a parliament where I have very young people with PhDs. I have a parliament of people with masters, of people with PhDs, and you say they cannot manage Uganda when you had people who had not gone to school taking over power and managing a country. And we just take it lying low. So I think what we need, I need you journalists to help us to shape the narrative so that we can respect each other. If you're a revolutionary and you fought in government, if you're a senior leader, we bow for you, we give you your respect. But once we are given a chance to serve, don't try to bring us down, just support us. Advise us, we might be young, we might be excited, we make some mistakes, but advise us. But to go and declare us that we are dead. In the British Parliament, they speak for 1 minute. I've seen there is also a certain group being allowed to shape a certain narrative by questioning maybe the young people who have been given responsibility. I saw some of the senior leaders, very, very senior leaders, like in Parliament, questioning the size of Parliament, yet they are the recent beneficiaries of those small constituencies. You know, and I can't see any of the big journalists questioning all this from a position like mine, a position of no advantage. And then you strive
But when you reach somewhere and you find someone is behaving as if you should first have sought their permission to reach where you've reached. You know? And you don't question this. Because I've seen some of the senior leaders, especially in my party, the NRM, trying to question the newcomers, the young people, issues of ideology. Ugandans are facing serious problems. The biggest crisis we are facing as a country is not a crisis of ideology of political parties. It's a question of unemployment. It's a question of rising cost of food, rising cost of living, and it cannot be solved by ideology. It cannot be solved by going to Chankwanzi for training. Akuddira mu luyimba taluwoomye nkiwa ebigambo ebyo biwulidde bulungi ebya Tayebwa. Ne bwe mulaba mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa alemereddwa okukola cabinet reshuffle, ekituufu kiri nti gavumenti ye naye kennyini olwaleero emulemeredde. Abakungu be yeerondera nga bwe natandikiddewo nga nkugamba nti akabwake weeyolera ke kakuluma enteega bamufuukidde akagumba mu bulago oba kayita akayinja mu ngatto. Nti olwaleero ne bwakwata ekkubo adelegatinge emirimu eri abakungu abo bafundikira nabo gye batambulira ku mikolo olumu bamuyiyeeyo bamuyiwayo kubanga nabo babikooye babyetamiddwa bakooye okunnyonnyola abantu ebintu ebitakutuka. Mwaka ku mwaka ne badde eri abantu ne babalimbalimba kuva 2006 omwami ono alimbye abantu. Najja 2011 n'alimba abantu. Actually 2006 muwadde na mutono naye kamalo mmalayo. Najja 2016 n'alimba. Najja 2021 nabba akalulu kubanga 2021 abantu baali babuufu nga bamutegedde ne bamumma akalulu ako. Wabula kye yakola engeri gye kiri nti yalonda Electoral Commission, yalonda Chief Judge ne Judiciary yonna ebirivingira mu yeera etambulira ku biragiro bye. Yamakinga sure nti akwata abantu abo. Waliwo n'ebigambibwa nti yawamba abamu ku bantu baabwe bamala okulangirira akalulu ng'abagambye nti we mulangiririra ebitatuukanye na mutindo gwe njagala abantu abo temugenda kuddamu bakubako kya mulubaale. Era abantu abo baakoleranga ku pressure, tetugamba nti bejjeerera olw'okubeera nti baakolera ku mudumu gwa mmundu, nedda. Mwalaba engeri by'Abakama gye yakukutangamu okunyagulula akalulu, amala okulangirira obululu bwa wano n'alanduka ate n'agenda ewalala. Abanayuganda ne tulekebwa mu confusion, total confusion, ne tulemererwa otegeera ddala wa we tugenda otandikira okubala obululu. Tekibanga nawo emabega yonna internet okubeera nga ejjiddwako. Ku munondi guno internet yaggyibwako, kikulaga kiggwa Omunnayuganda ali eyo. Eno gavumenti eri ku ntandikwa ey'enkomerero yaayo, if not eri makatikati ag'enkomerero yaayo. Kwabo owulira nga bennyini abali mu NRM batandika okukuba gavumenti yaabwe indirectly nga boogera ebibye ebiriwo era nga bakulaga ng'omulembe guno nagwo we bagutambulirako, omanya we tugenda wookya. Mu vidiyo eddako ngenda kuwa obutambi bwa Kahindo Otafiire ng'atabukira abakulu abamu mu gavumenti, newankubadde nga naye emabegako tumuwuliddeko nti yabbye ettaka ly'enjeru. Otafiire ku mulundi guno avuddemu ku kigambo ekirimu amakulu era ekigattako ku ggwanga, era ebigambo by'Otafiire mubiwulire bulungi. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa, munoonyeko ku nnamba ye gwali ebweru w'eggwanga nawe ali e Uganda, kulombere ku dduwa buli kimu kidde mu nteeko. Mbaagala nnyo tuddiŋŋane mu vidiyo eddako, temuva ku mukutu mbeegayiridde kubanga genda etagookya. Bwe munaawulira akatambi k'Otafiire mujja kutegeera lwaki olwaleero mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa akyalemereddwa okukola reshuffle, mujja tegeera lwaki akukuta ebitagambika.